Starting in the name of Allah, the most merciful, mighty and gracious to all. Bismillahir Rahmanir Rahim, and welcome to the 16th lecture of Human Resource Management. Here in this lecture, again we are with the topic training and development. In the last lecture I told you that we are going to study some training methods, the modes of the training. As I told you that categorically we have two broad methods. One is known as on-the-job training and one is known as off-the-job training method. Today in detail we are going to discuss that what is on-the-job training method and what are the different techniques under on-the-job training method. Now let's start from the first on-the-job training. Shortly, in some books it is known as OGT. O means on the, J mean job and T mean training. Now according to this definition, that OGT means having a person learn a job by actually doing it. Simply means that when an individual is trained within an actual working environment, whatever the working environment in which the individual is working, when a second party or a third party is going to train that person in that such actual working environment, such training is known as on-the-job training. If you focus on the word on the job, it means that somebody is clear in his or her job, in his or her actual working environment, and the third party is going to train them, going to give training to them. So it means when an individual is getting or under the training upon its actual working environment, so such training method is known as on-the-job training. So now employees are provided training at the actual work environment by the immediate supervisor. मतलब employee चिकम supervisor थे, अहाँ मगा employee या trainee था, तैशवा actual working environment के real working environment के तैशवा within the job चिकम training work ही, that is simply known as on-the-job training. अब it is the most widely used training method. नो कसादाल फास के ज़े तशरीफ करो कि on-the-job training से तो वही, नो on-the-job training simply मतलब दादे कि कला यो individual job के रागले दा तैशवा job के लगिया दे job कई लगे. And a supervisor during the job agila chikam training work, that is simply known as on the job training. Simply stated, in the shortcut we can say that doing by learning या learn by doing. Simply मतलब कवई हम और ज़करा हम ओके. Simply that is known as your on the job training. Now under on the job training, what are the different techniques or what are the different methods? चलिए again पहला I would like to first explain the advantages of OGT. Aya OGT advantage se gata sira. First, practical learning. Yo khoda da individual real working environment ke kar ki, the individual, the trainee is working in a real actual working environment. So therefore, the first advantage is that they are really in a practical learning. Matlab practically har se gori, they observe practically each and everything and practically they learn. Why? Because they are clear under the real learning environment. So that is the first advantage, which is practical learning. Then the second advantage, that is less expensive. Less expensive in sense that there is no simulation. There is not in any artificial environment. Whatever the real setup is it? So the person is learning clear in the real setup. It means that there is no cost clear to make a simulated environment or an artificial environment. So therefore, the expense is less in nature. Us da way less expensive zakade, kam masraf zakade, chugura yo individual chede, sayshwa age de para yo artificial yo masnui environment create kawalo zarurat nashta de. But kam job ke lagya de, kam working ke lagya de, yo kas razi agila training work padi mane extra masraf na razi. No zakada way that is less expensive in nature. No bala gata dada motivate employees to learn. अब गुरा यो individual चिकम दे अगर during the job ची इस दकरा कई और practically बिया implementum कई सही हुआ नो अगर सारा already अगर motivation level high शी अगर ज़त रास्ता हुआ या मा for example ज़मा सारा यो कस्ते सही हुआ अगर typing कई लगे ज़बे तो हम चुगुरा typing दास मको दासे कोआ
صحیح دا سه ګوتې کې دا به تا دې پر ډیر خی نو ګوره تھیوري خو مې ایکسپلین کړل چې کله پریکټیکلی هغه خپل هم اپلای کوي صحیح سو هی ویل لرن مور چې څومره هغه پریکټیس کوي صحیح هی ویل فار ایگزامپل لرن مور اینڈ د ایرر چانسز ویل ریډیوس صحیح او وی کنه پریکټیس میکس ا مین پرفیکټ نو ځکه امپلوي چې کوم دی هغه اتوماتیکلی صحیح بای ډوینګ سره نورم موټیویټ شي نو دا شو ته دی نیکسٹ ایڈوانټیج بل ایڈوانټیج دام کې دی شي نو ارتفیشل سیټ اپ ریکوایرډ چې څنګه ما تاسو وې چې ګوره دې لپاره څه سیمولیټډ یا الګ سے هټ کې څه سیټ اپ نه دی پکار بس چې کوم ریل جاب کې راغلی دا مغه ریل جاب صحیح ولا کې لرنینګ هم کوي نو دا خو دې تاسو او جی ټي میتھډ ایڈوانټیجز اوس چې ایڈوانټیجز لري نو ډیفینیټلی اٹ آلسو ویل هاف سم ډیس ایڈوانټیجز ایز ویل نو اولر ډیس ایڈوانټیجز څه کې دي شي the chances of error is high یو خدا د چې ګوره ریل ورکینګ انوایرنمنت کې لګیا دی صحیح شو او ټریننګ هم اخلي نو کې دی شي د چانس اف د ایرر ویل بی هاي بیکاز ګوره پرسن چې دی پریکټیکلی چې کوم انوایرنمنت کې لګیا دی نو آن د سپاٹ لګیا هم دی آن د سپاٹ اپلای هم کوي نو چې سوره آن د سپاٹ اپلای کوي اوره چانسز اف ایرر چې کوم دی بار بار به پریکټیس کوي او چې سوره به پریکټیس کوي کې دی شي اوره چانسز اف ایرر چې کوم دی انیشلی هغه هاي نو انیشلی یو انډیویډوال ته او جی ټي کې چانسز اف ایرر چې کوم دی هغه فیس کولای شي سیکنډ ډیس ایڈوانټیج دا کې دی شي هاي چانسز اف ویسټیجز देखिए वेस्टेजेस चांसेस से कम दे अगर डेर हाई की देशी सही फा एंड नेक्स्ट इज हाई पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट्स एज आई टोल्ड यू जो गोरा प्रैक्टिकल लर्निंग एनवायरनमेंट दे रियल सेटअप दे सही फा की देशी एक्सीडेंट चांस चले अगर सेवाई लेकिन द एक्सीडेंट चांस अगो दे पारा दे द पीपल हु आर ऑपरेटिंग ऑन द ह्यूज और हैवी मशीन्स ना हुई दे पारा सही फा प्रैक्टिकल चिकम रियल वर्किंग एनवायरनमेंट के एक्सीडेंट रेट चिकम दे सही फा अगर हाई की देशी नो हर यू चीज चिकम दे अगर पॉजिटिव पॉइंट हम लरी or aha negative points hum lari hope inshallah a bit idea will be clear now we will move toward the methods under OGT ab OGT on the job training ch kam technique de dekhi kam methods istifada ki deshi what are the different methods now let's start from the first that is job rotation what is job rotation Job rotation means moving management trainees from department to department or movement of trainees from one job to another within an organization to broaden their understanding of all parts of the business and to test their abilities. Now let me explain in detail. If you focus on the word job and rotation, job matlab task, rotation matlab gardish, सही हुआ? अब rotation means movement from one point to another point, from that point to the next point and from that point to the next point. It means movement among the different points. देता मुंगा वही rotation, गर्दिश, दौरान चवरता वही. अब job rotation, it means mostly done this method for the newly hired trainees, या MTOs, management trainee officers. नो कल हम organizations के newly trainees चे राशि अगर ट्रेनिंग्स चे कम दे बेसिकली सही अगो यो मूवमेंट ऑर्गेनाइजेशन द तरफ ना दे विल रोटेट क्लियर विद इन देयर जॉब्स और दे विल रोटेट क्लियर फ्रॉम डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट या वन ट्रेनी विल स्पेंड अ बिट टाइम क्लियर इन वन डिपार्टमेंट ऑन वन पोजीशन दैट विद इन सेम डिपार्टमेंट ही विल शिफ्ट टू द नेक्स्ट पोजीशन लाइक जब फॉर एग्जांपल दर कमा सपोज उस यो एचआर ट्रेनी हायर शवे दे एचआर डिपार्टमेंट के सही लर्नर दे नवे दे अवल ऑर्गेनाइजेशन आगे तो वही चुगुरा सूरा हम द अटेंडेंस चिकम दे सही यो लस वरजे अटेंडेंस माने तेरे का ये अटेंडेंस डिपार्टमेंट के चिकम दे ऑफिसर अटेंडेंस मेंटेन कई एम्प्लॉय लीव सिस्टम मेंटेन कई अलता तेरे का चिकल आखा लस वरजे तेरे की ब्या ट्रेनी तो वही चिन्नाओ सही 10 डेज चिकम दे फॉर एग्जांपल तो द अप्रेजल डिपार्टमेंट के तेरे का या अप्रेजल सेक्शन के तेरे का चिकम से अर्जियाबी की ब्या चिकल अलता लस वरजे तेरे की ब्या मैनेजमेंट with the way now you have to spend 10 days clear जरूरी नहीं है 10 days दा सिर्फ एग्जांपल दे सही you must have to spend 10 days clear in recruitment section ब्या दा से रो selection दगा तराशी section तराशी ब्या रो HRP section तराशी ब्या रो compensation section तराशी is it so what does it mean that a newly hired trainee he or she is spending clear a time clear in different sections from one point to another, from one job to another within the HR department. What does it mean? This movement of the trainee is known as the rotation.
نو ځکه دا وایي چې movement of trainee from one job to another job within an organization, within a department or department to department. دا څه هم کېدی شي چې یو organization کې یو کس یو لس ورځې په یو ډپارټمنټ کې تیری کی بیا چې د یو شل ورځې بل ډپارټمنټ کې تیری کی او بیا چې کوم د یو نیکسٹ ډپارټمنټ ته لاړ شي. صحیح شو. سو movement of the trainee from department to department, from position to position within the department or from clear within the organization, that movement of the trainee is known as your job rotation. دا ولې کیږي because to broaden their understanding of all parts of the organization. دا صرف دې لپاره چې یو نیولی کس ته دا پته ولګي چې ډپارټمنټ یا ډیفرنٹ جابونو کې کار څنګه کیږي. موسټ چې دا بینکینګ انډسټری کې کیږي. Now by rotating you can make them learn different functional areas. अब ګوره different functional areas مطلب څه دی؟ functional areas. HR is a function, management is a function, finance is a function, operation is a function, marketing is a function. اوس یو کس rotate کیږي from different secular departments. So different departments کې they will learn or the trainee will learn the different functional areas. Management کې بدا ګوري چې management decision څنګه کیږي. HR کې بدا ګوري چې HR function څنګه perform کیږي. Finance کې بدا ګوري چې financial department financial function څنګه perform کوي. So they will learn clear the variety of different functions of the organization. Then reduce boredom. دا هم کېدی شي چې ګوره دا انسان نیچر دی چې کله یو رقم کار کنټینیوس انسان وکړي so the person become bored, the person become dull. Is it? The motivation سیکولا هغه ډیر زیات کم شي. نو ځکه یو خو روټیشن سره دا د سیکولا چې انسان ته چینج ملاویږي. And when the person will change feel the change, so definitely his or her boredom level will be reduced. سیکولا boredom مطلب بوریت چې کوم دی هغه هم ورسره کمیږي. Then also proves flexibility to the organization for effective utilization of human resources. مطلب چې څومره هم ټرینی روټیټ کیږي نو هغوی سره سچوره روټیشن سره هغوی انډرسټانډینګ هغوی لرنینګ چې کوم دی هغه سیوا کیږي. چې څومره لرنینګ سیوا کیږي about the multiple or different functional areas of the organization, so organization can best use that person clear in any of the department. مطلب چې څومره یو کس ګوره روټیټ شوی دی ډیفرنٹ ډپارټمنټس کې پاتې شوی دی نو هغې لرنینګ سکلز چې کوم دي هغه هم سیوا شوي دي. نو اوس ګوره دا کس چې کوم فار ایگزامپل ډیفرنٹ روټیټ شوی دی هغې له ډیفرنٹ طریقې هغې له ډیفرنٹ دغه زده دي چې هر یو ډپارټمنټ کې کار څنګه کیږي. نو ارګنایزیشن چې دی داسې رقم کس چې کوم دی هغه بیټر یوټیلایز کولی شي ایز کمپیئر ټو دوز انډیویژول وچ آر ناٹ روټیټ ان د ارګنایزیشن. نو هغې یوټیلایزیشن چې کوم دی ارګنایزیشن دپاره ډیره بیسټ ده. نو اول خو دا میتھڈ دی which is known as your job rotation method. Simply means that rotate the individual from different positions or one position to the next position. Hope inshallah a bit idea will be clear. Now the next method, that is coaching method. अब what is coaching دا خو تاسو ټولو ته پته ده چې coaching څه ته وایي. coaching لکه څنګه چې کرکټ یو کوچ is it بالینګ ځان له یو کوچ دی صحیح شوه او بیټینګ چې دی هغې ځان له یو کوچ دی. لیکن ریممبر ون تھنګ کوچنګ چې کوم دی هغې دلته کوچنګ چې کوم دی صحیح شوه کوچنګ مطلب دلته یو سپروایزر صحیح شوه یو مشر کس ارګنایزیشن کې. اب دلته چې کوم کوچنګ کوم ټریننګ ورکوي صحیح شوه کوچ چې کوم ټریننګ ورکوي انډیویژول له یا ټرینی له دیٹ از اونلی کنسرن ود د جاب. مطلب اب هغه به صرف اور صرف جاب پورې مربوطي. Its concentration, its link clear only will be scope is only will be the job. اگه scope چې کوم دی صحیح شوه job relevant چې څومره کار دی صحیح شوه اب صرف هغې باره کې به ټریننګ ورکوي. مطلب جاب کې کومه کیپیبلیټي استعمالیږي کومه ابیلیټي ضروري ده صحیح شوه نو جاب ریلیټډ چې کوم دغه دی کانسیپټ دی صحیح شوه اب صرف کلیر کوي هغې په باره کې به ټریننګ ورکوي. اب نو لیټس سٹارٹ. اٹ ریفرز ټو انفارمل unplanned training provided by supervisor or PS to an employee. مطلب کوچنګ داسې نه ده چې یو ارګنایزیشن به خپله تا ته وایي چې صحیح وي آر پرووایډینګ کوچنګ. نو ناٹ ایټ آل. امپلای اور سپروایزر کې یو داسې انفارمل ریلیشنشپ کریټ شي صحیح شوه چې د انډیویژول د سپروایزر ویل لیډ یو اب ساله صحیح شوه کوچنګ درکوي. بیا وایي چې اټ انوالوز ډیلی ابزرویشن اینڈ ډیلی فیډبیک. مطلب چې یو سپروایزر چې کوم دی صحیح شوه اب انډیویژول ډیلی هغې به مشاهده کوي بیا به هغې له فیډبیک هم ورکوي. اب سپروایزر اور کوچ کیری آؤٹ د فالوئنگ ایکټیویټیز. اب کوچنگ کې چې دا کم کوچ دی what basically clear he or she proceeds کم activities کوي. Number 1, explain him mean I'm talking about training. Explain trainee the right way of doing the things.
मतलब چې دلته کوچ کوم دی ټرینی لا صحیح طریقه وای خی صحیح شو چې دا جاب د څنګه پرفارم کوي concerned with the just the job صرف job related سيزونه explain him do's and don't of the job मतलब कम यो कारूना बत job के कई सही शो और कम यो कारूना बत job के न कई सही शो देता मुंगा वही do's and don't that what the things you have to perform and what the things you don't have to perform within a job as I told you that coaching is totally concerned with the job starting observations accurately about employee performance and then offering alternative suggestions and follow up او بیا چې دی ولا الټرنیټیو یا سجیشن ورکړي صحیح شو او بیا ورته وایي چې صرف فالو کوه hope ان شاء الله د دوره ټیکنیکل سیس نشته اسانه دی third point we have mentorship अब اول خو تاسو له دا کلیر کما چې what is the difference between coaching and mentorship अब coaching چې کوم دی هغه سکوپ چې کوم دی هغه ډیر اورکوټه دی the scope of the coaching is very limited coaching is only connected with the job concern well when we are talking about mentorship today mentorship is basically not connected its scope is high it is not only relevant with the job that is more clear rather than a job it means simply when we want to groom an individual we put clear mentorship to him or to her no فرق coaching और mentorship के दादे چې coaching सिर्फ और सिर्फ job سره connected दे सही हुआ mentorship چې کوم دی د دې سکوپ لګ هاي دی مطلب جاب نه هټ کې انډیویډوال لا لرنینګ کیږي یا ټریننګ ورکول کیږي اوس نو لیټس سٹارټ it is the relationship in which a senior manager assumes the relationship for grooming a junior manager چې څنګه ما تاسو وې چې ګوره دې کې یو سینیئر کس چې کوم دی هغه د خپل جونیئر کس لا صحیح شو grooming ورکوي here the word use grooming so grooming doesn't mean that it is only connected with the job صرف دا ورته نه ټیچ کوي چې جاب ته څنګه کوي یا جاب کې کم کارونه دي نو پرسنالټي ډیولپمنټ ورته ویل شي سکلز ورته ورکول شي صحیح شو ډیلی لایف چې کوم پروګرس دی هغه ورته ټیچ کول شي هاو ټو سپند لایف هاو ټو بیلنس یور پرسنل لایف دا هم ورته ټیچ کیږي نو ځکه دا وایي چې منټورشپ چې کوم سکوپ دی هغه ډیر هاي دی اب اټس فوکس از on building interpersonal skills and political skills صحیح شو نو ګوره انټرپرسنل سکلز کې تاسو سره راشي کنوینسینګ پاور نیګوشیشنز پکې راشي کمیونیکیشن پکې راشي مینجمنٹ پکې راشي کلاینټ ډیلینګ سکلز پکې راشي او پولیټیکل سکلز کې سره راشي هاو ټو هینډل د پولیټیکل ایشوز انسایډ د اورګنایزیشن صحیح شو نو ځکه دا وایي چې منټورشپ چې کوم دی هغه ګرومینګ کوي نو ګرومینګ کې مطلب د شو منټورشپ از انکریزینګ یا دا چې کوم ټرینر دی یا سینیئر مینیجر دی دا په انډیویډوال د شو ګرومینګ انټرپرسنل سکلز او پولیټیکل سکلز انهانس کولو د شو ټریننګ ورکوي یا آی انکریز کوي The main focus of a mentor is on career advancement and psychological maturity of the trainee. अब गोरा as I told you چې ګوره دا grooming کوي نو grooming کې career development هم راشي او بڑا psychological maturity هم راشي ګوره career function follow کوي अब what is career function مطلب دا دی چې ګوره within the organization your individual چې دی how clear an individual can move from lower level up to the higher level and what is the career ladder inside the organization that will be explained clear by the mentor to the individual نو یو خدا دا career function مطلب within the organization مرته explanation کوي دا سي هم کولای شي صحیح شو چې د organization نه بل organization ته شفت کیدل غواړي صحیح شو نو هغه د لپاره صحیح شو career growth وسنګي دینه علاوه psychological functions هم ورته explain کیږي like for example role modeling counseling صحیح شو and friendship etc نو hope inshallah a bit idea will be clear چې coaching چې کوم دی that is الته هم یو senior کس چې کوم دی هغه junior کس train کوي لیکن only about the job और जबकि mentorship چې کوم دی this is not only about the job this is about the individual's overall personality growth but that is the difference between mentorship and coaching یو بل طریقه ده and that is known as your JIT method J mean job I mean instruction training mean training also known as step by step training in which the trainer explains the way of doing the jobs to trainee and in case of mistakes correct the training by the name it is clear job instruction training मतलब यो individual था within the job सही शो practically खया practically mean अवल trainer खपला कई सही शो ला perform कई job
او بیا انډیویډوال ته وای امپلوي ټرینی ته وای صحیح شو چې ته یې ګوره لکه سپوز زما فور ایگزامپل زما سره یو نوی ټرینی راغلی دی او وایي چې سر جی دا لیپټاپ به زه څنګه اپریټ کوم یا دا به څنګه ټایپ کوم نو اول زه ورته خپله ټایپینګ وکړم یا زه به خپله دا سافټویر اول رن کړم چې ګوره داسې به رن کېږي داسې به انسټال کېږي صحیح شوه اوس وټ ایم ډوینګ آی ایم پریکټیکلی انسټرکټینګ هیم زه لږ هغې له انسټرکشن ورکوم او ټرینی ما سره ولاړ دی هغه لږې ویني هغه لږې ګوري هی از ابزروینګ می صحیح شوه نو دا کم چې پریکټیکل مطلب سوپروایزر پریکټیکلی خپله اول کوي ټرینی ته وایي چې ته یې ګوره صحیح شوه ابزرو کوه او بیا یې لرن کوه دا چې کوم میتھډ دی دیٹ از نون ایز جاب انسټرکشن میتھډ نو ځکه دا ګوره اٹ از ا سټپ بای سټپ ټریننګ ان وچ د ټرینر ایکسپلینز د وے آف ډوینګ د جاب مطلب ټرینر خپله چې دی اول پریکټیکلی پرفارم کوي ټو ټرینی hope inshallah beta idea will be clear अब JIT چې دی کې 4 سټپ دي یو خدا دا چې that is the demonstration method demonstration simply مطلب دا دی چې individual چې کوم دی ټرینر چې کوم دی هغه demonstration ورکوي practically اول خپل پرفارم کوي ته شو individual دی لپاره so the trainer demonstrates the right way of doing the job اول ټرینر چې کوم دی هغه خپل پرفارم کوي صحیح شو چې صحیح طریقه سره د کار کولو بیا چې دی overview ورکوي educate the trainee about purpose and outcome of the job مطلب بیا individual لا دا وایي چې ستا د جاب هدف څه دی ستا د جاب مقصد څه دی what is the aim of your job and what we expect from you that comes clear under the overview which the supervisor clear explain to the trainee so in the fourth that is the performance the trainee is asked to copy the trainer بیا trainee چې کوم دی هغه د خپل supervisor چې دی هغه کاپی کوي چې څنګه سوپروایزر ورته ویلي چې داسې رقم به یې کوي صحیح شوله ټریني ته دا الاؤډ نه وي چې خپل طرفه نه اپلای وکړي نو وٹ ایور یو هیو لرن فرام یور سوپروایزر یو جسٹ هیو ټو کاپی دیٹ اینڈ پرفارم د ټاسک انډیپینډنټلی ود لټل ګایډنس ولې چې راتلونکې چې کله ستاله فور ایگزامپل دوره سوپروایزر چې دی دوباره به ستاله دوره ګایډنس نه درکوي نو بیا لټل ګایډنس سره صحیح شوله د سوپروایزر ول میک یو up to this person up to this level that you must have to apply that task clear independently نو اول خدا دا چې ګوره ټرینینګ چې دی هغه ټرینر بالکل کاپی کی ولی کاپی کی صحیح شوه چې تاکہ نیکسٹ ټایم with little effort صحیح شوه independently ټرینی چې کوم دی خپل کار وکړي صحیح شوه and last is the follow up the trainer check the trainee's performance to determine whether trainee is ready for the job or not بیا انډیویډوال چې کوم دی سوپروایزر چې کوم دی خپل د ټرینی ګوري چې اوس زما چې کوم شاګرد دی زما چې کوم ټرینی دی آیا دا اوس دی مطلب لیول باندې شوی دی چې دا اوس خپل انډیپندنټلی کار کولی شي که نشي کولی نو سمپلی دا چې کوم میتھډ دی that is known as job instruction method by the name it is clear job instruction چې پریکټیکلی اول چې دی سوپروایزر چې دی پریکټیکلی خپل پرفارم کوي جاب او ټرینی ته وایي چې ته یې وینه صحیح شوه اینډ په دې باندې ځان پوهه کړه so that instruction is known as this instruction method is known as job instruction method the job instruction training hope inshallah a bit idea will be clear now we have apprenticeship اول خو تاسو نه دا کلیر کوم چې what is apprenticeship apprenticeship صرف اور صرف څه دی that is an internship صحیح شوه apprenticeship څه دی that is internship څه دی internship چې کوم دی that is a short time period training دی چې کله یو نیو انډیویډوال چې دی یو ارګنایزیشن ته لاړ شي صحیح شوه یو 3 میاشتې 5 میاشتې 6 میاشتې یا یو کال پورې چې دی صحیح شوه هغه ارګنایزیشن کې ټرین کیږي by the senior management دې ته موږ وایو سمپلی apprenticeship یا دې ته internship هم وایو لیکن apprenticeship چې کوم دی that is mostly clear convey by the practical fields دا کم چې میکانیکل انجینیرز دي یا کیمیکل انجینیرز دي صحیح شوله یا انجینیرینګ چې کوم انټرنشپ دي هغوی ته موږ سمپلی apprenticeship وایو अब under this method instructions through theoretical and practical aspects are provided to the trainee دې کې چې کوم دی صحیح شوله پریکټیکل اسپیکټ خو پکې انوالو دی لیکن دې کې ورسره تھیوري هم انوالو کیږي لکه فار ایگزامپل ګوره یو میکانیکل انجینیر دی نو میکانیکل انجینیر لا صحیح شوله تھیوري هم ټیچ کیږي او پلس صحیح شوله پریکټیکل هم ټیچ کیږي اٹ مین دیٹ از د کمبینیشن اف بوث on the job training and as well as on the job training نو ځکه دا وایي it involves both on the job and classroom training نو ګوره on the job چې دی هغه ستاسو پریکټیکل اسپیکټ دی پریکټیکل اپروچ دی while the classroom training چې کوم دی that is your theoretical
and the classroom training چې کوم دی that simply known as your off the job. نو ځکه دا وایي چې that is the mix of off the job and on the job technique. So apprentices are trainees. دا کوم چې تاسو apprentice فی کنه دا دغه trainees دي. موږ ورته trainee لفظ استعمالو. Who spend a prescribed amount of time. چې څنګه ما تاسو وایي چې 3 میاشتې هم کېدی شي، شپږ میاشتې هم کېدی شي، یو کال هم کېدی شي، 15 months هم کېدی شي. صحیح شو؟ That is a specified prescribed amount of time working with an experienced coach or a trainer. لکه څنګه چې ما تاسو وایي چې it is like an internship program usually done by engineering and mechanical students. Simply that is known as apprenticeship. اوس راغی committee assignments. अब what is committee assignment? It refers to the method in which the trainees are asked to solve an actual organizational problem. ګوره committee assignments څه کمیټې نه جوړ شي. کمیټې نه simply mean team. ټیمونه جوړ شي او دې ټیمونو کې صحیح trainees are put. دې ټیمونو کې صحیح trainees چې کوم دی فور ایگزامپل هغه ډیفرنٹ ټیمونه جوړ شي. هر یو ټیم چې کوم دی یو ریل ورکینګ پرابلم چې کوم دی دا اساین شي. ریل ورکینګ ان پرابلم یا ایکچوال ورکینګ ا پرابلم صحیح دا اساین شي یو ټرینی له. صحیح او بیا ټرینی له دا ویل کیږي چې ناو هاو یو هاف ټو سولف د پرابلم، فایند اوټ د سولوشنز. نو دا چې کوم میتھډ دی اف ټریننګ that is known as committee assignment. نو ځکه وایي in committee assignment trainees have to work together in a team. ما شروع کې تاسو وایي چې committee mean teams. نو committee assignments کې د new trainees چې کوم دی دا یو ټیم یو ډلې په شکل کې کار کوي and offer solution to the problem. This method of training help the trainees to develop team spirit to achieve to common organizational goal. ګوره د دې different فائدې دي، advantages دي. ټولو نه غټه advantage دا ده چې committee assignments کې د new چې کوم trainees دي دوی ته دا advantage وشي چې they know that how team works. یو team spirit چې کوم دی صحیح شو، یو committee spirit چې کوم دی هغه کې generate شي. That collectively how people work, how they take the decision. صحیح شو. So simply this technique is known as your committee assignments. Then we have the understudy method. What is understudy method? اول یو زه تاسو له یو اگزامپل در کوم. صحیح شو. سپوز یو مینیجر دی هغه چې د ارګنایزیشن نه لګی سي کېدای شي پروموټ شوی وي، کېدای شي ټرانسفر شوی وي یا بالکل ارګنایزیشن پرې دی بل ارګنایزیشن ته روان دی. سپوز any of the manager want to leave the organization due to any reason. صحیح شو. अब now person clear want to suggest a person from the same department and now this suggested person will work clear that person that who want to leave the organization. So that suggested person is known as understudy individual. And now the person who will leave the organization will train clear to that understudy individual. So that technique is known as understudy method. मतलब यो मैनेजर दे अगर organization न रवान दे अगर ची organization न सी نو هغه وایي چې زه ډپارټمنټ کې یو کس چې دی اب زه ځان سره تلو نه پهله ټرین کړم. دا کم کس چې هغه سلیکټ کوي ځان سره صحیح شو هغې له ټرینینګ ورکوي چې زه چې لاړ شم صحیح شو نو دا کس به زه تاسو له ټرین کړم. نو ګوره دا کس چې کوم هغې سلیکټ کړی دی چې دی ټرین کول غواړم دې کس ته موږ وایو انډرسټډي انډیویجول. نو دا کم چې ټرینینګ میتھډ دی this method is known as understudy method. ګوره دا example مې تاسو لیکلی دی the departmental head is planning to leave the organization in next 2 months. Then she may pick up one competent person from the department to become his or her understudy. The individual is called understudy. صحیح شو. نو understudy مطلب چې کم کس روان دی هغې observation کې چې کم بل کس لګي ټرین کیږي. صحیح شو. So that person is known as under observation یا understudy person. نو دا کم چې ټرینینګ میتھډ دی it is known as your understudy method. hope انشاءالله آیډیا به تاسو کلیر شوی هم وي. لکه ګوره سپوز زه ارګنایزیشن نه څمه زه سلام نه څمه یو نوی ټیچر راشي صحیح شو زه نوی ټیچر ته وایم چې زه به ستا اول ټرین کړم او بیا به زه لاړ شم. نو دا کوم چې نوی کس راغلی دی زما انډر ابزرویشن لکه ټرین کیږي دا دی انډرسټډي پرسن. صحیح شو. او دا ټیکنیک لکه یو سینیر کس چې دی فور ایگزامپل زه لګي هغه کس انډرسټډي لګي زه ټیچ کوم صحیح شو ټرین کوم نو دا کوم چې ټرینینګ میتھډ دی دې ته موږ وایو انډرسټډي ټرینینګ میتھډ. This give the understudy an opportunity to try out his or her leadership skills and trainees are prepared to perform the work and perform duties of the supervisor. मतलब دا کوم چې understudy method دی
صحیح دا understudy مطلب هغه individual یادې دلته. So this will provide an opportunity, a chance to the understudy individual چې next time understudy individual چې کوم دی هغه خپل skills وغیرہ چې کوم دی هغه utilize کوي on the replace of the صحیح supervisor چې کوم organization نه روان دی کې دې شي هغه duties هم fulfill کی. So therefore the understudy fill the positions of his or her supervisor that is about to leave the job. نو دام کې دې شي it is also a possibility چې دا کوم supervisor ته روان دی هغه position hold کی څوک understudy individual. So due to promotion, retirement and transfer څنګه ما تاسو وې صحیح دا کې دې شي صحیح transfer, promotion, retirement دلاسه organization نه رواني. نو understudy چې کوم کس ته کې دې شي هغه opportunity grab کی هغه job چې کوم دی هغه grab کی صحیح هغه responsibilities take over کی. Last method there, that is selective reading method. Selective reading refers to individual self-development programs that are meant for executives. ور اکثر داسې چې organization څه کوي ډېر organization داسې دي چې هغه selective reading method استفاده کوي. مطلب resources, books, journals, library individual provide کی articles provide کی net provide کی او individual ته وایي چې تاسو for example ځان چې تاسو خپل آماده کوئ خپل learning کوئ. لکه تاسو بلیدلی هم چې ډېر organization داسې دي چې individual ته وایي چې تاسو کوم online sources دي یا online certifications دي یا online courses دي صحیح تاسو خپل skill enhance کولو لپاره صحیح هغه استفاده کوئ. مطلب online certifications وکړئ یا online courses وکړئ online diploma وکړئ صحیح یا whatever. نو اوس دا چې کوم میتھډ دی دې ته موږ وایو سلیکټیو ریډینګ میتھډ چې organization څه کوي organization individual ته sources provide کوي links provide کوي books provide کوي article provide کوي صحیح چې تاسو ځان self develop کوي. دا هم یو ټیکنیک دی صحیح سلیکټیو ریډینګ میتھډ ټیکنیک. अब selective reading refers to individual self-development program that are meant for executives. Some organizations have planned reading to program under which the executives are provided books, journals and articles related to their functional areas. For example, most of the organizations ask their employees to carry online courses, certifications to advance their skills and knowledge. Hope inshallah I have it idea bata so clear shave hum. So inshallah next lecture ke مونږ off the job training method نه انشاءالله استفاده کوو. دې لیکچر کې ما صرف تاسو ته on the job training methods تشریح کړل. Thank you so much.